Namaste children. In last class we have learned air, water and weather lesson. In today's class we are going to learn rest of the lesson. The first topic is water. Most of the earth is covered by water. Water is important for all living things. We need water to drink, wash and cook. We also need into water fields and to use in factories. Next, properties and states of water. Can you hold water like you hold a book or pencil? No. Water is a liquid and so it flows. So நம்ம ஒரு புத்தகத்தையோ இல்லை பென்சிலையோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், கையில் பிடிக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி வாட்டரை நம்மளால் கையில் பிடிக்க முடியுமா? ஸோ பிடிக்க முடியாது. அது ஒரு லிக்விடுன்றதுனால நம்மளால் கையில் என்ன பண்ண முடியாது, பிடிக்க முடியாது. அதனால தான் ஃப்ளோ ஆகுது. What will you get if you keep some water in the freezer for a few hours? Ice. Water changes and becomes ice when it is cooled. You can hold ice in your hand. It is a solid and so it is hard. When you keep ice outside, it melts and becomes liquid water. Boil some water in a kettle. You will see that it slowly disappears. When water is heated, it changes into water vapor. Water vapor is a gas. ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃப்ரீசரில் வாட்டர் வச்சுருந்தா அது என்னவா ஆகும்? ஸோ சாலிட் ஐஸ் க்யூபாக மாறும் இல்லையா? ஸோ ஐஸ் க்யூபை நம்ம கையில் பிடிக்க முடியுமான்னா பிடிக்க முடியும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு சாலிட். ஸோ அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கையில் பிடிக்க முடியும். அந்த ஐஸ் க்யூபை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி உருகி வாட்டராக மாறிடும். ஸோ அந்த வாட்டரை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அதை ஹீட் பண்ணோம்னா என்னவா ஆகும், கேஸ் வெளியிடும். ஸோ இதுதான் வாட்டர் வேப்பர். ஸோ சாலிட், லிக்விட், கேஸ். ஸோ வாட்டரில் தான் இந்த மூணுமே இருக்குது. ஓகேங்களா? எஸ். நெக்ஸ்ட், the water cycle. In nature too, water keeps changing state. The heat of the sun heats the water in lakes, river and seas. The water changes into water vapor which rises up into the sky. The air high up in the sky is cool. When the water vapor rises high enough, it cools and changes into tiny droplets of water. These droplets come together to form clouds. The tiny droplets of water in a cloud join up to form bigger droplets. When the droplets in the cloud grow large, they fall to the ground as rain. The rainwater then goes back to the lakes, river and seas. This cycle continues. ஸோ ஒரு இயற்கையான நீர் மாறிக்கொண்டே வந்து இருக்கும். அதாவது சன்னுடைய ஹீட் வந்து சீஸ், லேக்ஸ், ரிவர்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து என்னாகும், ஹீட் ஆகி நீர் வந்து வாட்டர் வேப்பராக வந்து மாறும். ஸோ இது வானத்தில் உயரமான ஒரு காற்று குளிர்ச்சியாக வந்து இருக்குது. ஸோ நீராவி போதுமான அளவு உயரும் போது அது குளிர்ச்சி அடைந்து சிறிய ட்ராப்லெட்ஸாக வந்து ஒன்றாக வந்து மேகங்களை உருவாக்குது. ஸோ மேகத்தில் உள்ள அந்த சிறிய ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ஒன்றிணைந்து பெரிய ட்ராப்லெட்ஸாக உருவாக்குது. ஸோ மேகத்தில் நீர்த்துளிகள் பெரிதாக வளரும்போது அவை மழையாக தரையில் விழும். ஸோ மழை பின்னர் ஏரி, ஆறு, அதுக்கப்புறம் சீஸ்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், இது ஒரு போயிட்டு இது ஒரு தொடர்ந்து ஒரு சுழற்சியாகவே வந்து நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ்
weather and climate. The weather tells us whether a place is hot or cold, windy or still, clear or cloudy, and sunny or rainy. The weather of a place changes throughout the day because of the sun, the air, and the amount of water vapor in the air. The climate of a place tells us what the weather is like in that place over a long period of time. For example, the weather in your city may be hot or summer days and cool or winter days. But if the number of hot days every year is more than the number of cool days, your city has a hot climate. The seasons. Some months of the year are hotter than the others, and it rains heavily at some times of the year. A season is a time of the year with a particular kind of weather. India has 3 main seasons: summer, rainy season and winter season. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் 3 மெயின் சீசன் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன சீசன்னா சம்மர் சீசன், ரெய்னி சீசன் அண்ட் வின்டர் சீசன். So first, summer season. It is very hot in March, April and May. This is summer in India. We wear light cotton clothes and drink lots of water and other liquids such as lemon and buttermilk to keep ourselves cool. Next, rainy season. After the heat of summer, it starts raining in June. This is the beginning of rainy season, which is also called the monsoon season. The rain continues in most parts of the country till December. Next, winter season. After the rainy season, the weather becomes cool. It is cold in December, January and February. This is winter in India. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. Sometimes people sit near the fireplace or use electric heaters to keep themselves warm. I hope you all understood the lesson, children. We will discuss that book exercise in our next class. Thank you, children.